Räntebeskedet kommer nu klockan 7. Så det kommer att bli om 8 minuter. Är det räntebesked och sen så Powell drar igång en halvtimme senare vid 19.30. Ska ge alla 1-2 minuter till att komma in här, sen så drar vi igång. Räntebeskedet kommer nu klockan 7. Hallå, tjena. Tjena allihopa som har kommit in än så länge. Vi kommer vänta 1 minut till ungefär. Sen så drar vi igång. All right. Men då tänker jag väl att vi börjar dra igång här helt enkelt. Välkomna allihopa till den här onsdagens webbinar. En webbinar vi försöker köra varje onsdag där vi uppdaterar kring börserna, vad det är som händer där ute och framförallt öppen Q&A där ni kan ställa frågor och önska analyser som vi kollar på tillsammans. Idag är en sån speciell webbinar där vi får in räntebesked från USA, där räntan förväntas vara oförändrad. Skulle vi få en ränta som sänks idag hade varit väldigt sjukt, speciellt med vad som händer i Iran och liknande och höga oljepriset. Det hade varit galet om vi fick en räntesänkning och allt pekar helt enkelt mot att räntan kommer att vara oförändrad. Den kommer komma in, räntebeskedet kommer in här nu vid 19.00, så om 5 minuter ungefär. Efter det så kör vi lite teknisk analys, Q&A i en halvtimme. Sen sätter vi på Fed Powells tal som drar igång 19.30 och så streamar vi det och sen rundar av efter det helt enkelt. Och ja, marknaderna idag, vi ser för tillfället att vi faller inför Fed-mötet. Så räntebeskedet är inte det som är jätteintressant idag, utan det är ju faktiskt främst Powells tal sen vad han kommer säga. Och marknaden är nu lite nervös här nu, därför vi går neråt, att Powell kommer vara mer restriktiv att sänka räntan. För när det är högre oljepriser, det kan börja spä på inflationen och liknande i landet, och då kan Fed bli lite backande på att sänka räntan igen. Och vi ser även det här idag att räntan i USA, detta är då det 10-åriga räntan från USA, vi ser att den gör en stark återhämtning. Den var nere på 4,1 och nu har den återhämtat sig till 4,2, upp 0,5%, vilket är ganska mycket. Vi såg också en stor rörelse de senaste 2 veckorna i 10-åriga räntan i USA. Så marknaden prisar in betydligt högre ränta de senaste 2 veckorna än vad den gjorde tidigare. Det är väl mycket med Irankriget som skapar lite oro där. Så idag, det vi kommer verkligen lyssna på från Fed Powell och det marknaden kommer kolla efter, kommer ju då vara att hur ser det ut för räntesänkningar i år? Tidigare så har man spekulerat att det förmodligen kommer bli runt 2 sänkningar under 2026. Men om Powell börjar uttrycka sig likt så här att vi får se hur länge det här kriget mot Iran, hur länge det pågår, är det så att det fortsätter hålla i sig, då kanske vi inte gör någon räntesänkning alls i år, och det är någonting vi kommer bevaka noga. Skulle han uttrycka sig så, då kan vi nog se ganska stor panik på börsen, att marknaden kommer sälja av ganska hårt. Så marknaden vill ju säga då, för att vara positiva, att Powell de inte är för oroliga kring inflationen och Iran då, så att man kan fortsätta att hålla räntan, fortsätta sänka räntan som man tänkt göra tidigare. Och vi hade ju även idag in lite inflationssiffror från USA, vilket inte är positivt. Det är också någonting som spär på nedgången idag, och det är då de här PPI-siffrorna som kom in ganska hett. Core PPI 0,5% versus 0,3%. Förväntat PPI vanlig plus 0,7% versus 0,3% förväntan. Och kollar vi hur marknaden reagerade vid 13.30 ungefär, ska vi se här,
Nasdaq, hur reagerade vid 13.30 när vi fick in den här. Vi såg ett tydligt nedgång. Vi hade en del nedgång redan innan det. Det hade redan påbörjat. Men när vi väl fick in de här rapporterna, det var inte så att vi vände uppåt utan vi sålde faktiskt av hårdare. Och vi ser även då 10-åriga räntan i USA att här vid 13.30 tiden, vilket är här, det är då vi verkligen så att räntan stack uppåt. Så dagens makrorapporter från USA gör absolut börsen mer nervös också att Fed kommer vara mer restriktiv att sänka räntan. Så lite negativitet där ute då idag, både geopolitiskt nere i Iran men även att då inflationsrapporterna kom in lite högre än förväntat, eller en bit högre faktiskt. 0,4% över, det är ganska stor skillnad faktiskt. Så ja, forecast 0,3, kom in på 0,7, så ganska stor chock på ovansidan. Jag vet inte vad nyheterna, vi kan se vad PPI, vi kan säga PPI CNBC, kan vi se vad de skriver här. Wholesale prices rose 0.7% in February, much more than expected, up 3.4% annually. Precis en bra bit över. Då ska vi se. Wholesale prices rose sharply in February, providing another sign that inflation continues to percolate even aside from rising energy costs. The producer price index, a measure of pipeline costs that producers receive for their products, increased seasonally adjusted 0.7% on the month. The Bureau of Labor Statistics reported on Wednesday. Excluding volatile food and energy costs, the so-called core PPI increased 0.5%. Så inflationen högre än förväntat i USA, någonting som är negativt för börsen och generellt då och det är inte positivt för att räntesänkningar. Och räntan kommer ju som sagt in här nu om 25 sekunder från USA. Och här kommer vi då förvänta oss att det står 3,75%. Vi har 3,75% nu, förväntan är 3,75%. Och till 99,9% så kommer vi ha 3,75% här också när den uppdateras om några sekunder. För om den inte är det, ja men då är det faktiskt väldigt galet. För då har vi en rejäl chock och en curveball från Fed. Så pending, ser om vi får 3,75 här nu. Det är väl det. Annars hade det varit galet. Nej, 3,75 kommer in enligt förväntan. Räntan fortsätter att vara oförändrad i USA. Som sagt, det här är ju ingen chock åt något håll. Vi ser alltid volatilitet när det kommer ut ändå. Men det är ju Powells tal vi verkligen väntar in. Börsen senaste veckorna har ju varit väldigt avvaktande i USA. Mycket så här upp och ner, väldigt volatil. Mycket upp och ner på grund av då, konflikten i Iran. Men alltså när jag kollar på det här, vi har varit väldigt neutrala och att vi tror att det kommer vara väldigt choppy framöver. Men någonting som jag börjar göra mig lite orolig och som är dagens candle, det är att vi fortsätter att stänga under 20 EMA. Och det är ju då den orangea linjen här. Och att den fortsätter skapa motstånd, det gör mig lite nervös att vi kanske är på vägen att bryta neråt lite. Fortsatt känns det väldigt, väldigt choppy. Vi kommer fortsätta i sidled. Så länge inte Powell skrämmer börsen idag så tror jag att vi kommer shoppa. Men är det så att Powell bör vara väldigt, väldigt passiv och prata om räntesänkningar, att det inte kommer bli några under året, då kan vi nu säga att vi börjar leta oss snabbt neråt mot de här nivåerna vid 23,9. Så ja, men Powells tal idag kommer faktiskt vara väldigt intressant att se hur han håller sig kring räntesänkningen. Och ja, det är väl det som händer. Iran-konflikten fortsätter ju att vara full on. Det är väl inte extremt mycket nytt på den fronten, utan de fortsätter bråka där nere helt enkelt. Så fortsatt on, ingenting direkt jättenytt på den fronten, utan vi kör full on fokus på Fed ikväll. Men nu kör vi lite teknisk analys och Q&A i en halvtimme innan Powell börjar sitt tal. Så har ni några frågor, skriv dem i chatten efterhand. Det kan vara önskemål på analyser och bara generella frågor om trading och investering. Så tar vi dem efterhand helt enkelt. Och ni som är här nu, like gärna videon som dyker upp i fler flöden så fler hittar hit, och prenumerera om du inte är prenumerant. Saab, låt oss ta en kik på Saab. Vi har tidigare pratat om att det ser positivt ut i Saab. Och jag tycker det ser fortsatt positivt ut i Saab faktiskt. Jag tycker den här grafen ser stark ut. Vi ska se. Jag tycker det ser ut som att Saab vill fortsätta uppåt här faktiskt.
Vi ser här, vi pratade om att när vi bröt den här trendlinjen här i 9 mars, att det verkligen känns positivt, att vi vill fortsätta jobba oss uppåt, ovanför alla medelvärden. Och jag känner mig positiv till Saab här. Saab känns som att den vill fortsätta uppåt från de här nivåerna. Och ja, det känns som att det kommer vara fortsatt oroligt i världen ett tag till. Många länder fortsätter rusta upp sitt försvar extremt mycket. NATO ska ju börja spendera mer också, alla medlemsländer. Så ja, men jag tror Saab faktiskt kommer fortsätta uppåt. Jag tycker det här ser positivt ut i Saab, så ja, men jag skulle nog lägga mig lite mer på den positiva sidan fortfarande i Saab. Kinnevik. Låt oss ta en kik på Kinnevik. Då ska vi se. Vad har vi? Ända här nere, där. Kinnevik, de har ju haft mycket problem. Det var ju snack om att de hade inte skött informationen kring lite försäljningar särskilt snyggt. Och säljer av ganska hårt på det. Vi ska se. Här just det, den här blanka rapporten som dök in. Jag kan ta upp den, för den blir ju intressant att man nu inte har. Här ska vi se. Kinnevik rasar efter blanka rapport. Blanka firma Ningi Research har släppt en blankningsrapport på Kinnevik och beskrivit aktien som en dynghög. Enligt bolagets analys har Kinnevik sålt en av sina fintech-investeringar till en fond som ägs av en anställd för 28% av investerat kapital. Vidare kritiserar Kinneviks investeringar bolag startade av närstående som har utvecklats dåligt. Hälften av Kinneviks substansvärde uppges ligga i bolag som Kinnevik själva marknadsför som vinnare, men Ningis analys om myndighetshandlingar, expertintervjuer och bolagsupplysningar visar att samtliga redan är övervärderade. Majoriteten av dessa innehav är mellanhänder vars kärnfunktion håller på att ersättas av AI-agenter. Aktien föll 8%. Och det här var ungefär en vecka sedan då, strax över en vecka sedan. Och aktien fortsatte falla neråt. Den fortsatte fullständigt rasa. Och kollar vi tekniska så ser det här väldigt negativt ut. Det ser inte ut som att det är någonting som vill ser ut som någonting som vill fortsätta falla snart. Vi ska se, vi har lite tidigare nivå att kolla på bakåt här. Vad ska vi se? Kommer ju finnas lite stöd i den här zonen. Här kan man ju ändå hålla lite koll på. Efter det så är det väl någonstans här nere runt 46-47 som man vill hålla lite koll på. Och ska vi gå till live nu vad vi är. Så vi går in i daily. Då ser vi faktiskt att vi är i den här första stödzonen. Men jag känner fortfarande price action ser extremt negativt ut. Jag tycker inte det här ser positivt ut någonstans. Om jag ska vara ärlig. Det ser ju väldigt, väldigt negativt ut. Vi har en tydlig trend neråt här. Så jag skulle förvänta mig mer nedsida faktiskt i Kinnevik. Det känns som att vi vill fortsätta neråt. Så vi befinner oss i ett stödnivå nu. Men price action, prismönstret ser negativt ut. Så jag skulle nog förvänta mig att vi faktiskt fortsätter falla neråt. Kanske mot de här 46 nivåerna här nere. Så skulle det vara fortsatt bearish Kinnevik-personen. Hexatronic har gått ganska bra på sista tiden. Vi har ju känt oss lite extra positiva. Första positiva signalen fick vi redan här i november-december. När vi bröt ut från den här stora negativa trenden. Vi hade varit den här stora negativa trenden ett tag. Vi bröt ovanför den i slutet på 2025. Och gått väldigt fint den här trenden. Och så faktiskt ut som vi bara ska fortsätta uppåt tycker jag. Jag tycker det ser fortsatt positivt ut i Hexatronic. Nästa större motstånd som jag håller lite koll på skulle vara här uppe runt 40 nivåerna. Där vi har lite tidigare toppar som man kan bevaka här från 2024-2025. Så Hexatronic, det ser starkt ut. Jag tycker det ser starkt ut. Jag tycker det ser ut som den vill fortsätta uppåt. Oj. Jag ska se. Det ser ut som vi vill. Så, ser ut som vi vill fortsätta uppåt. Upp 6-7% idag. Och det ser väldigt starkt ut. Så jag skulle säga håll koll på uppsidan i Hexatronic.
faktiskt. Upp här mot 40 nivån känns väl ganska troligt. Bästa långtidsplaceringen just nu 100 000. Alltså det går inte riktigt att säga. 100 000 av hur mycket är kapitalet. Har du 10 miljoner kapital och det är 1% av ditt kapital eller hur mycket det är ju ganska relevant. Jag skulle nog inte slänga in, om 100 000 är allt jag ska lägga in så hade jag inte lagt in allt det i en aktie. Men några långsiktiga investeringar jag gillar just nu ska jag väl säga Bitcoin är köpvärd. Klarna är köpvärd. Bitcoin, Klarna gillar jag att köpa just nu. Microsoft tycker jag också är intressant just nu. Tycker de är på låga nivåer. Det är väl 3 aktier som jag personligen, eller 2 aktier i en krypto som jag tycker är köpvärda för tillfället. Men det är bara det som jag personligen tycker är lite extra intressant just nu. Intel har jag faktiskt inte kollat på den senaste veckan. Har den börjat komma ner till... Händer inte mycket Intel. Jag hade gärna velat få ner Intel igen om jag ska köpa. Jag tror Intel har jättebra chans att nå $100 de kommande 1-3 åren. Men härifrån nu så är det ju nästan bara 100% uppsida. Jag hade gärna fått ner oss och komma in här nere runt 30 nivåerna igen. Där tycker jag det börjar se väldigt attraktivt att komma in. Och det är inte omöjligt att vi kommer ner dit om det är så att Powell idag är lite restriktiv kring räntan och börsen blir lite rädd och vi säljer av idag lite. Det är inte alls omöjligt. Då kan vi säga att Intel kommer ner till de här 30 nivåerna här nere igen. 33-35. Och då tycker jag att den bör se ganska attraktiv ut för långsiktiga investeringar igen. Som sagt, tror på Intel mycket långsiktigt. Men om jag ska köpa in mig igen, vi har sålt av det som jag personligen har. Och ska jag gå in igen, då hade jag velat komma ner här nere runt med 33-35 nivåerna. Någonstans här nere i alla fall. Finns det något index för försvarssektorn? Känner du till någon? Det finns olika index och fonder mot det. Jag kommer inte på någon just nu i huvudet. Jag är inte jätteinsatt i just försvarssektorn om jag ska vara ärlig. Palantir är väl det bolaget inom försvar som jag har bäst koll på om något. Annars är jag inte extremt insatt om det finns någon större index att följa där. Lockheed Martin är ju ett intressant företag om man vill kolla på försvar och militär. Nu har det gått upp väldigt mycket också, men det är väl lite som Saab. Den är ju uppe extremt mycket nu efter alla oroligheter. Lockheed Martin är de största military contractors i USA. Så den är alltid intressant att hålla koll på när det är oroligt. Men att vilja index är jag inte helt säker på just nu. Det är kanske någon annan i chatten som kan svara på det bättre. Om det finns något index mot försvarssektorn som är lite större. Storytel. Hade ju en ganska bra kvartal senast igen. Gick upp på den och sen gick vi rakt neråt igen. Shoppa-sidled. Storytel ser inte jätteintressant ut kortsiktigt. Det är ett bolag som jag gillar långsiktigt. Jag kommer köpa och sälja till och från. Men tror på att den har en bra chans att fortsätta uppåt långsiktigt. Man har gjort en tydlig omstrukturering i bolaget de senaste 2-3 åren. Och det är då vi har sett den här uppgången när man har ändrat från tillväxt till fokusera mer på lönsamhet. Och jag tror det kommer vara väldigt gynnsamt för bolaget långsiktigt. Så Storytel, bolag som jag köper, kommer hålla en del. Kortsiktigt så är det ingenting som ser jätteintressant ut spontant för kortsiktiga trading. Långsiktigt tror jag absolut vi har bra chans att ta oss ovanför 100 nivåerna igen under året. Så först faller vi ner här mot 70 igen. Ja, men då kan jag nu kolla på att köpa lite igen i bolaget faktiskt. Men jag tror att Storytel kan vara intressant långsiktigt. Nvidia är ju fullt igång med sin inte presskonferens, men de har ju ett event nu under veckan där de lägger fram nya produkter, hur de tänker för framtiden och liknande. Här är väl något nyaste. Nvidia har sett ett GTC, det är ju då vad det heter, det här eventet de håller. Is said at GTC, its Blackwell and Rubin chips imply up to 1 trillion cumulative data center revenue through 2027, treating that figure as a floor and excluding newer chip like Grok.
Ja, så det ser ut som mycket pengar att Nvidia kommer fortsätta dra in. Ska vi kolla rent priset vad vi är just nu, spontant sett, ja men väl inget jätteintressant alls. Om vi bara tar bort allting vi ritat tidigare och vi bara kollar på någonting i den här stilen skulle jag väl säga. Någonting i den stilen. Så ser vi att sen i somras, sen juli 2025 när vi gick in här, alltså har vi nästan bara gått i sidled i Nvidia. Så man pratar att Nvidia bara går uppåt, men senaste över halvåret har vi bara shoppat i sidled. Och spontant sett känns det inte som den kommer sluta. Och det är just nu. Känns som vi kommer fortsätta röra oss väldigt mycket i sidled. Spontant, jag äger ingenting i Nvidia. Jag gillar att trada Nvidia till och från. Skulle vi falla hårt kanske jag är intresserad av att köpa på mig långsiktigt. Men här just nu så tycker jag väl att price action känns väldigt tamt. Väldigt, väldigt choppy. Inget direkt jätteintressant att trada. Långsiktigt tycker jag inte det är jätteattraktivt nivå heller. Så jag personligen håller mig faktiskt utanför Nvidia för tillfället. Jag tycker inte jag ser någonting som känns jätteintressant. Vill man verkligen in i Nvidia och trada den, visst då kan man hålla koll på den här nedre delen av kanalen. Där har ni ändå vänt den senaste halvåret lite mer, så har ni ändå varje gång vi har touchat den här nivån här nere så har vi i alla fall gått uppåt igen. Så vill man hålla koll på Nvidia och den aktie man vill trada, ja då är det stödzoner här nere mellan 173 till 166 man vill hålla lite extra koll på den nivån här. Jag ska se spiltan, se hur spiltan fortsätter röra sig. Och spiltan dyker upp en del på webbinaren här och varje gång vi tagit upp den så har vi varit negativ och vi är fortsatt negativa till spiltan. Väldigt tydlig negativ trend. Ser ut som den bara vill fortsätta neråt spontant. Börjar närma sig botten på den här stora negativa trenden. Det är någonting man kan säga. Ska se. Men det, när vi zoomar ut i daily så är det ju ändå en bit till innan vi kommer ner hit här. Man kanske kan tweaka den lite grann. Någonting med åt den här stilen. Kan man nog tweaka den lite och sen så kanske vi sänker här uppe lite. Det tror jag faktiskt kanske är, den här är nog lite mer optimal. Men vi ser fortsatt negativ trend, tydlig trend neråt, fortsätter att sälja av. Kommer den ner i nedre delen på kanalen här i botten, ja, då kan man börja kolla på bottenfiska lite om man är intresserad av spiltan. Det är nog ingenting som jag kommer att köpa. Men vill man hålla koll på någonting så är det väl i botten på den här stora negativa trenden där man kanske kan finna lite värde av något slag. Så ser negativt ut, vill man kolla någonting så har vi sagt här nere i botten på trenden. Waystream, nej det har vi inte kollat på ett tag faktiskt. Vad ska vi säga här? Omsätter ju väldigt lite aktier. Det här är ju absolut ingenting man vill trada skulle jag säga. Kan manipuleras väldigt enkelt. Vissa dagar har de bara omsatt 600. Måndag 16 mars, då omsätter den 600 aktier. Och det är ju, ja det står det här, undrar om det är sant. Men ja, väldigt lite volym i alla fall. Och det är ju inte den typen av aktier man vill trada. För de pump and dumpas väldigt mycket som vi kan säga här i priset. Pump, dump, pump. Och sen så bara rakt ner. Så Waystream, det är absolut ingenting som jag personligen hade tradat. Jag tradar inte den här typen av aktier. Jag tycker det är för stor risk och det är inte värt den risken. Gillar man bolag långsiktigt och tror att de har någonting bra på G, absolut, och en annan grej, då bettar man ju på bolagets mer fundamentala värde än kortsiktig trading. Och då spelar det inte lika stor roll om det är lite omsättning. Så gillar man dem långsiktigt, jag är inte insatt i dem långsiktigt så där har jag ingen syn. Då kan jag absolut köpa. Trendmässigt ser ändå övervägande positivt ut för tillfället om vi ändå bara ska kolla rent tekniskt. Bröt den här negativa trenden på uppsidan,
ser ut som vi vill trycka på uppåt. Men jag litar inte riktigt på de rörelserna lika mycket när det omsätts så lite aktier. Det gör jag inte, men om något skulle jag väl vara lite positiv. Det skulle väl ändå kunna vara. AstraZeneca. Oj. Då ska vi se. Då ska vi se. Astra, jag tycker väl ändå. Är vi uppe vid all time highs? Vi ska se, AstraZeneca. Strax under all time highs. Vi har en fin trend uppåt i AstraZeneca och alltså jag tycker trenden ser fin ut. Det är ingenting som tyder på att den håller på att brytas just nu. Trendar fint uppåt, så jag skulle nu säga att AstraZeneca kan fortsätta. Möjligtvis vi kan falla ner tillbaka hit här i botten på trenden här vid 1680. Men AstraZeneca för tillfället, fin trend uppåt. Slår nya all time highs, vilket alltid brukar vara positivt. Vi brukar oftast reagera lite negativt första gången vi slår all time highs, men brukar ofta kunna fortsätta på uppåt en del. Så det känns ändå ganska positivt tycker jag. Så möjligtvis som sagt vi faller ner hit här i botten på trenden, men där kan man absolut hålla koll på lite köplägen sen, men tycker att det ser övervägande positivt ut i Astra, det tycker jag. Guldet, ska vi se. Nu ska vi se. För er som varit med på webinarsen och kollat market updatesen, här har man haft en väldigt, väldigt fin short-möjlighet. Vi uppdaterar ju på guld varje vecka på market updates på söndag eller måndagar. Och här har vi bevakat noga ett utbrott, antingen att gå lång på uppsidan eller shorta på nedsidan. Och här hade vi en väldigt, väldigt fin short när vi bröt igenom här torsdag 12 mars. Vi pratade om det när vi bryter här. Håll koll på shorts, kan bli väldigt intressant. Nu ser vi att det fortsätter sälja av och det ser ut som vi ska falla en bit här i guldet faktiskt. Vi kommer absolut ha lite stödnivå på vägen neråt som man kan hålla koll på. Första nivån kommer vara här. Nästa nivå kommer att vara här nere vid 4630. Men vi har redan fallit från utbrottet här nu, om vi skulle ta någonstans här. Har vi redan fallit nästan runt 5%. Och det är inte omöjligt att vi kan studsa lite här, men det känns som vi kan ha en bra chans att komma ner här hit mot 4,6. Och börjar vi sälja av hårdare så är det inte alls omöjligt att vi faller hela vägen ner hit här mot strax under 4400. Så fanns en bra short-möjlighet i guldet när vi bröt här på nedsidan. Skulle vi studsa upp lite igen mot 5501 här, kan man absolut hålla koll på nya short-möjligheter, men jag skulle vara negativ till guldet här framöver. Oljan ska vi absolut ta en kik på också, för oljan fortsätter att squeeza på uppåt. Och spontant sett så tycker jag det ser ut som att oljan vill fortsätta uppåt. Jag tycker det ser ut som att oljan vill upp mot 120 nivåerna och liknande. Så oljan ser positiv ut, det tycker jag. Och det känns inte som konflikten nere i Iran kommer att sluta särskilt snart. Det känns som det kommer fortsätta ett tag till där. Så oljan skulle jag ändå säga håll koll på uppsidan. Det känns som vi vill trycka på uppåt. Nästa motstånd igen kommer väl vara här vid 120 nivån när vi flög upp sist. Jag vet inte om vi zoomar in i 15 minuter candle så kanske vi ser det lite bättre. Vi ska se här. Precis, här har vi ju sist vi bläste upp här när konflikten verkligen drog igång. Då kommer vi upp här till strax under 120 nivån. Där fick vi lite motstånd. Jag skulle nu förvänta mig att vi kan gå upp och testa den nivån igen här nu. Det känns det. Det känns som vi kan gå upp och testa dit igen. Så det finns absolut lite mer uppsida att hålla koll på i oljan skulle jag kunna tro. Det är inte omöjligt att vi retestar de här nivåerna. Så nej, det känns nu som att vi kan attackera lite uppåt fortfarande. Så
Ja, håll koll på det. Men som sagt, kommer vara väldigt volatil. Skulle det bara komma ut en nyhet om att konflikten håller på att lugna sig, att det är fred på väg eller någonting, då kommer oljan bara smäcka rakt neråt. Därför säger jag liksom att jag är lite restriktiv till att swingtrade olja här. För helt plötsligt kan det öppna 10-15% ner en dag. Så ja. Daytrader, absolut intressant. Swingtrading, ska man vara lite försiktig skulle jag ändå säga. Vi har ungefär 8 minuter till innan Powell ska dra igång. Men vi ska se här. Volvo. Tänkte köpa Volvo, eller snart läge. Ja, kanske. Vi ska se här. Jag hade velat ha lite Fibonacci-nivåer från de bottnarna upp hit här. Men jag skulle väl säga att någonstans i den här zonen kan nog bli det, när det börjar bli lite intressant. Här strax, ja men runt 300 ungefär. Där skulle jag nog säga att det börjar bli lite intressant faktiskt. Kanske här precis under 300 vid 297. Att vi stänger igen alla de här gapsen på nedsidan. Så kan absolut falla lite till. Men jag tycker absolut att Volvo kan börja närma sig lite intressanta köplägen här runt 300. Så kan absolut vara värd att hålla koll på Volvo tycker jag. Vilka har vi med här? Vi ska försöka hinna så många vi kan. Håller kolla på Montrose, ska vara mindre krasch och växelavgiften Avanza, men inte bytt själv. Men kolla på det lite. De har en del bra saker. Jag tror de saknar en del också. Jag vet en del som gillar Montrose väldigt mycket. Jag vet folk som inte gillar det heller. Jag har själv inte testat plattformen än. Jag kanske ska göra det snart så att jag verkligen sätter mig in i den. Men jag har ingen personlig åsikt än. Men jag ska nu börja sätta mig in lite i det så jag har lite bättre koll på det. Men jag har hört både positivt och negativt om det. Så det är nog bättre att göra en liten egen djupgående där. Men jag ska faktiskt sätta mig in i det de närmsta veckorna. Så att jag har lite bättre koll på det själv också. Det borde jag ändå ha. Så jag ska kolla upp det så ska jag återkomma i framtiden. Då ska vi se. Paradox. Interactive. De har ju haft det ganska tufft. Vi ska se här. De fortsätter ha det ganska tufft. Oj. Weekly skulle vi in i. Okej. Det här är ju dock något lite intressant. För när vi kollar på denna grafen så ser vi att varje gång vi har kommit ner hit i Paradox så har vi vänt rakt uppåt. Rakt uppåt. Så vi har, sen 2018 så har vi vänt här varje gång. Det är ändå lite intressant faktiskt. Okej. Så jag tycker price action, så som vi ser just nu, ser väldigt negativt ut. Det tycker jag. Jag hade varit negativ här. Att vi är vid ett multi-year, alltså en stödnivå som hållit i många år varje gång vi kommer ner dit. Det gör mig absolut mer positiv. Hade vi inte varit det så hade det varit väldigt bearish. Så vi är ändå vid en stödnivå som kan vara värd att hålla utkik på. Det är den faktiskt. Någonting jag skulle hålla lite koll på det är att vi kan ta en ganska tydlig trendlinje här. Och att varje gång vi kommer upp och testar den här trendlinjen så vänder vi rakt ner igen. Så kan vi få en stängning ovanför den här trendlinjen, då har vi nu absolut en bra chans att vända på uppåt. Så jag skulle säga, hade varit passiv nu, eller verkligen varit gå long eller shorta. Men vi är i en stödzon här just nu. Och kan vi säga att den här trendlinjen bryts här och att vi kommer ovanför 20 med den orangea linjen, då har vi nu absolut en bra chans att börja göra en återhämtning. Så det är väl det jag hade haft koll på i Paradox specifikt. Kan vi bryta den här trendlinjen kan absolut börja bli intressant att hålla koll på. Men det är väl nog det man vill ta lite utkik på där. Fanns någon spännande fib-nivå i Saab, utbrottet. Det var inte direkt någonting. Det finns inga fib-nivåer där uppe direkt som är intressant i min syn. Bilia så jag skrev tidigare också. Ska se.
Nu börjar vi närma oss Powell, men vi ska se Bilia. Ja. Spontant väl ganska neutral när jag ser den här grafen. Senaste 2 åren så hade vi bara shoppat i sidled och nu är vi i mitten av den sidledsrörelsen. Så spontant sett, när jag ser den här grafen i Bilia så blir jag ganska neutral. Det finns inget jätteintressant här. Och vi befinner oss också i mitten på den här stora trenden också. Så det man kan hålla koll på i Bilia, det är ju att kommer vi ner här till 110 nivåerna kan man absolut hålla koll på ett köplägen. För det har vi vänt många gånger tidigare. Så det är väl det jag skulle säga, att kommer man ner hit här, ja, men då kan man absolut kolla lite på om det är någon chans att studsa uppåt. Men för tillfället här hade jag nog varit helt neutral. Compass Pathways, intressant bolag. Det är ett bolag som jag pratar mycket om till och från. Och ja, men köper till och från i det. Och tycker ett intressant bolag. De håller på med psilocybin som läkemedel med då den psykoaktiva ämnet i Magic Mushrooms. Och använder det för att bota PTSD och liknande. Och jag personligen tror att psykedeliska droger kan hjälpa väldigt mycket när det kommer till PTSD inom militär och trauman och andra droger. Att komma av det. Sedan om man lyckas göra det till en bra business eller inte, det är en annan fråga. Men Compass Pathway är de som har kommit längst i det här i alla fall. Så intressant bolag, absolut värt att hålla koll på. Vi såg även här nu att vi fick ett lite utbrott i juli 2025. Vi har en ganska fin trend som är på G uppåt här just nu också. Ganska fin trend uppåt här. Vi kan dra den någonting i den här stilen. Så Compass Pathways, absolut värd att fortsätta hålla lite koll på. Det är den. Så intressant bolag. Kommer vara väldigt volatilt de kommande åren. Men lyckas de slå igenom med sin grej med psilocybin så finns det absolut extrem uppsida. Men det är verkligen så en high risk, high reward aktie. Men med det sagt så ska vi nu gå in på YouTube här nu. För jag tror att Powell kommer att dra igång här. Då ska vi se. Fed Powell live. Jag kommer nu börja här vilken sekund som helst. Vi ska se. Jag skulle faktiskt rekommendera en dragförbättrare. Vi får se. Han har inte kommit igång än, verkar det som i alla fall. Så vi kan se här vad nyheterna fortsätter. Tack till dina svar. Tack själv. Allihopa. Powell, det blir jätteintressant här nu. Han kommer ju få mycket frågor om Iran och liknande och hur Fed ställer sig kring det. Så det kommer bli väldigt intressant att se hur han kommer ställa sig kring det här. Oj. Så ja, det är någonting vi bevakar väldigt noga. Jag ska se om den här hoppar över. Så, han är igång. In recent months, and inflation remains somewhat elevated. Today, the FOMC decided to leave our policy rate unchanged. We see the current stance of monetary policy as appropriate to promote progress toward our maximum employment and 2% inflation goals. The implications of developments in the Middle East for the U.S. economy are uncertain. We will remain attentive to risks to both sides of our dual mandate. And I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Available indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. Consumer spending has been resilient, and business fixed investment has continued to expand. In contrast, activity in the housing sector has remained weak. In our summary of economic projections, the median participant projects that real GDP will rise 2.4% this year and 2.3% next year, somewhat stronger than projected in December. In the labor market, the unemployment rate was 4.4% in February and has changed little since late last summer. Job gains have remained low. A good part of the slowing in the pace of job growth over the past year reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and labor force participation,
though labor demand has clearly softened as well. Other indicators, including job openings, layoffs, hiring, and nominal wage growth, generally show little change in recent months. In our SEP, the median projection of the unemployment rate is 4.4% at the end of this year and edges down thereafter. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer-run goal. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.8% over the 12 months ending in February, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.0%. These elevated readings largely reflect inflation in the goods sector, which has been boosted by the effects of tariffs. Near-term measures of inflation expectations have risen in recent weeks, likely reflecting the substantial rise in oil prices caused by the supply disruptions in the Middle East. Most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. The median projection in the SEP for total PCE inflation this year is 2.7% and 2.2% next year, a bit higher than projected in December. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 3.5 to 3.75%. From last September through December, we lowered our policy rate 0.75 percentage point, bringing it within a range of plausible estimates of neutral. This normalization of our policy stance should continue to help stabilize the labor market while allowing inflation to resume its downward trend toward 2%. But the implications of events in the Middle East for the U.S. economy are uncertain. In the near term, higher energy prices will push up overall inflation, but it is too soon to know the scope and duration of the potential effects on the economy. We will continue to monitor the risks to both sides of our mandate. We are well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments to our policy rate based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path of the federal funds rate under what each participant judges to be the most likely scenario for the economy. The median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.4% at the end of this year and 3.1% at the end of next year, unchanged from December. As is always the case, these individual forecasts are subject to uncertainty, and they are not a committee plan or decision. Monetary policy is not on a preset course, and we'll make our decisions on a meeting-by-meeting basis. To conclude, the Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We at the Fed will continue to do our jobs with objectivity, integrity, and a deep commitment to serve the American people. Thank you, and I look forward to your questions. Thank you. Colby Smith of the New York Times. There's been some debate about whether the Fed should look through the inflation that will come from higher oil prices stemming from the Middle East conflict. Is that the right approach at this juncture? And to what extent does the fact that inflation has been above target for roughly 5 years now influence the committee's thinking around this? So, first, let me say we're well aware of the performance of inflation over the last few years and how a series of shocks have interrupted progress that we've made over time, and that happened most recently with tariffs, and now there will be some effects on inflation coming forward. The thing that's really important that we see this year is progress on inflation through a reduction in goods inflation as the one-time effects on prices of tariffs go through the system, go through the economy. That's the main thing we're looking for going into this exercise.
And we need to be seeing that to sort of understand that we actually are making progress, because on net we didn't make progress. And if you look at total inflation, total core inflation, it's about 3%, and some big chunk of that, between 1/2 and 3/4, is actually tariffs. So we're looking for progress on that. The question of whether we look through the energy inflation doesn't really arise until we have kind of checked that box. It, of course, is kind of standard learning that you look through energy shocks, but that's always been dependent on inflation expectations remaining well anchored. And I think now it's also dependent on what you mentioned, which is that broader context of 5 years now of inflation above target. We have to keep all of those things in mind, and the question of looking through when it does arise will be one to approach not lightly, but in the context that you mentioned. And just on the S&P, can you help us make sense of why there is still a bias to cut from most officials this year, despite the upward revision to headline and core inflation and the essentially unchanged forecast for growth and unemployment? I'm just curious, kind of what's the genesis behind the need? What's the need for the cut? Yeah, so there are 19 people, and so 19 reasons, 19 individual submissions. And if you notice, the median didn't change, but there was actually some movement toward a meaningful amount of movement toward fewer cuts by people. So 4 or 5 people went from 2 to 1, let's say, 2 cuts to 1 cut. And each person has individual, stories behind what they want to do. But essentially it is that, the forecast is that we will be making progress on inflation. Not as much as we had hoped, but some progress on inflation. It should come as we start to see in the middle of the year progress on tariffs, going through once and then tariff inflation coming down. We should be seeing that. And, the rate forecast is conditional on the performance of the economy. So if we don't see that progress, then you won't see the rate cut. Howard. Thank you. Howard Schneider with Reuters. Just to follow up a little bit and to be clear, is the higher inflation penciled in here for 2026 solely the result of the oil shock or something else? So that's going to be part of it. But, that wouldn't be most of core, right? So the oil shock for sure shows up here. Some of that will be in core as well. But yes, but no, there's also just the feeling that we haven't seen, the progress that we had hoped for on core goods. And on tariffs and on the rest of it. So for whatever reason, people did write up their inflation forecast. That will certainly be tied to events in the Middle East and the price of oil, but it's also, I think, a reflection of the slow progress we've seen on tariffs, which we believe we will see. It's just a question of how long it takes for them to get all the way through the economy, and it just takes some time. Right. And is the lack of change in the SEPs, again, just to explicate this a little bit, more due to the expectation that the oil portion of this will pass through, or more out of concern that there is a potential blow to consumption and growth coming in the form of wealth effects with the stock market down, in the form of gas prices, diverting spending from other parts of the economy? So I didn't get the second part of your question. That consumers are going to be potentially diverting money to gasoline from other parts of the economy. There could be a growth shock or a redistribution of spending there. They can hit consumption, wealth effects as well. I guess I'm wondering, is the rate forecast not changing because you think the oil shock is going to be temporary, or because you want to be sure you're positioned in case growth starts to slow? So the thing I really want to emphasize is that nobody knows. The economics effect could be bigger, they could be smaller, they could be much smaller or much bigger. We just don't know. So people are writing down something that seems to make sense to them, but have no conviction that to your point, if we have if we have a long period of much higher gas prices, that's going to weigh on consumption. That'll weigh on disposable personal income, and it'll weigh on consumption. But we don't know if that's going to happen. Something quite different than that. We might have much lower than expected pass-through. So people write down, this is one of those SEPs where a number of people mentioned if we were ever going to skip an SEP, this would be a good one, because we just don't know. So I wouldn't say there's
a conviction that this is going to go through quickly or not quickly. It's just you got to write something down, and this is something that is that people wrote down. So, we don't debate how long, how do you do that? We wouldn't be able to debate what the length of or size of these effects would be. We just have to kind of make an individual statement. And also, what you've written down before you'll be reluctant to move too far away from that just because you don't know. It's so unclear what the direction from this particular end will be. Meanwhile, the growth has been solid, and inflation, the overshoot is mainly from the goods and tariffs. And, the labor market the unemployment rate, of course, is little changed since September. You have a very, very low break-even rate, apparently, for new jobs with little growth in either demand or supply. But the U.S. economy is doing pretty well. It's just we don't know what the effects of this will be, and really no one does. Steve. Mr. Chair, in the past, the staff has suggested that higher oil prices, they have a hit to consumption, which Howard was talking about, but that's somewhat offset by increases to domestic production. I wonder if you could talk about that dynamic, especially to the extent that how much U.S. production is happening right now. So the first thing is there is, the original thinking, the long-standing thinking, put it that way, is that you do look through energy shocks. But as I mentioned, that's conditioned on inflation expectations and that kind of thing. So, sorry, your question was? What the staff is saying about, and has said in the past. Yeah. So there'd be an offset. Offsets, yeah. So that's true. We're a net exporter of energy, right? So any effects on employment and economic activity and spending would be offset to some extent by the fact that our oil companies will be more profitable and they may even do more drilling. If you ask oil companies about doing more drilling, though, they're going to want to see, a consistent rise in oil prices from where they were before the buildup for the war, and they're going to want to believe that that's going to be persistent for a fairly long time. So they're not sitting there waiting for oil to go over $70 a barrel, and then they're going to start drilling or whatever. They're going to make a reasoned, careful judgment that we're going to have higher oil prices for an extended period of time, meaningfully higher. So I wouldn't say there's much of that happening. Not much will be happening now, but some of that could happen over time if you see that. But so the net of the oil shock will still be some downward pressure on spending and employment and upward pressure on inflation, of course. And if I could just follow up on Colby's question, how much do you worry that, having looked through tariff inflation and inflation running above target and looking through the oil price shock, would undermine the credibility of your commitment to the 2% target? Ta dig tid att skapa minnen som består. Weber. Forever. Pengar. En resurs i livet. Ibland tänker du på framtiden. And now we have an energy shock of some size and duration. We don't know what that's going to be, actually. And it's one of those things where it's a repeated set of things, and you worry that that's the kind of thing that can can cause trouble for inflation expectations, and so we worry a lot about that, and we are very strongly committed to doing what it takes to keep inflation expectations anchored at 2%, and I think it's important that we do that. Very important. Nick. Nick Timoros, The Wall Street Journal. Chair Powell, you've described monetary policy as modestly restrictive. If the unemployment rate is roughly stable, inflation moving sideways in the high twos, with an ongoing overshoot in services and non-housing services, not just goods, and the economy doing fairly well, as you just outlined, what gives you confidence that inflation returns to target over the next couple of years? Okay. So I would say the rate is, you can characterize it as in the high end of neutral, or you can characterize it as perhaps mildly restrictive, even modestly restrictive. No one knows for sure, but it's in that range where it's somewhere around the borderline between restrictive and not. Remember that
a big part of the disinflation we're looking for is just the runoff of when tariffs are put into place. Of course, what they do is they raise prices to some extent, to the extent those prices the tariffs are paid by consumers on a one-time basis. And we're waiting for that process. It takes 8, 9, 10, 11 months a year to go through the system, and we're waiting for the tariffs, which were put in place over the course of the middle part and later last year. We're waiting for that to go through the system, so that goods inflation will return closer to what it's always been. I mean, it used to be for many years it was negative, and then the year before tariffs came in, it was 0, and it's running at like 2% now. So, and so that's kind of goods inflation is running at 2%. So that's not coming from standard Phillips curve restrictive, restrictive policy. It's coming from the runoff of a one-time thing. We also think it's important, though, to keep policy either mildly restrictive or close to that, but not too restrictive because of the weakness in the downside risk in the labor market. We are balancing these two goals in a situation where the risks to the labor market are to the downside, which would call for lower rates, and the risks to inflation are to the upside, which would call for higher rates or not cutting anyway. So we're in a difficult situation, and we feel like our framework calls on us to balance the risks, and we feel like where we are now, which is kind of on that borderline, the higher borderline of restrictive versus not restrictive, we feel like that's the right place to be. Can I ask about core non-housing services, though? Because there are some people who think that it hasn't come down very much, if at all, over the past year. If wage growth has come down, if the labor market has loosened, why has non-housing services inflation maybe been slower to follow? That's a good question. It's frustrating. Non-housing services they basically moved sideways for a year. They're at the same level, and we do expect that they will come down. But it's a bunch of idiosyncratic things. But at the same time, that is one of the things we should be seeing, because to your point, the labor market is clearly not a source of inflationary pressures, and that should really matter for non-housing services. But we're not seeing progress there. So we do, what we expect for next year is continued. What we want to see for this year, rather, is continued progress on housing services. Finally seeing that the goods inflation come back down because the one-time effects of tariffs are through, and then also get some help from non-housing services. That's what we'd like to see, but it's a good question why we didn't see much of that last year. Edward. Thanks, Chair Powell. Edward Lawrence with Fox Business. So in December, we saw employment numbers revised down to negative 17,000. January revised down. February posted a loss of 92,000. Is the employment side a far greater risk than the inflation side? Because we are seeing inflation, CPI is close to 2%. PCE has ticked down overall. It's really, I wouldn't say that. I wouldn't say that that's clear at all, that one is more at risk than the other. So you can point to the unemployment rate being stable, and, in a world where both supply and demand for workers have come down very, very sharply over the course of the past year due to immigration policy largely, a ratio is going to be a better thing to look at than job creation, for example. So, and the ratio is the unemployment rate, and it's been stable since September. So that tells you that. Inflation, you can. We're at 3.0% core inflation, 2.8% headline. So we've been well above the 2%. That amount, whatever it is, 0.7, 0.8, or a full percentage point above 2% for some time, and that's a concern. We need to get back down to 2%. And we need to keep focused on that, even though we do now face some new inflation from energy. So I'd be hard-pressed to say that one of them is obviously more at risk than the other. And if I may, what happens if there's no Federal Reserve chairman confirmed on May 15th? Would you stay on? So if my successor is not confirmed by the end of my term as chair, I would serve as chair pro tem until he is confirmed. That is what the law calls for. That's what we've done on several occasions, including involving me, and it's what we're going to do in this situation.
And while I'm at it, on the question whether I will leave while the investigation is ongoing, I have no intention of leaving the board until the investigation is well and truly over with transparency and finality. And I would refer you to the statement that was in the Fed's brief that you all have seen, and I won't have anything more for you on that. On the question of whether I will then continue to serve as a governor after my term ends and after the investigation is over, I have not made that decision yet, and I will make that decision based on what I think is best for the institution and for the people we serve. Figuring you probably were going to set the dominoes off there, Edward. And I'm not going to have any more to say on those issues, by the way. Thank you very much. Claire Jones from the Financial Times. People have drawn quite a few historical parallels with the current situation. We've seen oil price shocks in the past. Some people have said the first Gulf War and the Fed's response to that, where there was a focus on the growth risks, is the right parallel. To what extent would you agree with that, and to what extent do you think we're in a different place today? Thank you. You know, it's really hard to say until we see the situation, the actual situation. In some circumstances, that might be the right case. In fact, for example, if we do see the kinds of disinflationary progress that we expect to see due to tariffs that I mentioned, I think it's hard to say, and it will depend to some extent on the size and duration of the effects we're seeing on prices, and it will depend a lot on what we can see in inflation expectations. And just one follow-up, if I may, just on the BLS report that was mentioned briefly there. It doesn't seem from the projections or from the comments you've made today about the unemployment rate and focusing on that your view on the labour market story, to a large part being a supply-side story, has changed despite the quite negative number in February. Would that be the right take, and was there anyone else in the room who thought differently, and that the February jobs report was cause for concern? So I think you have to take the two together. You know, in a way, the January report was a positive surprise, and the February report was a negative surprise. If you put them together, you get something in the middle, and I think you have to really, as you do, I'm sure, realize there was a strike and there was weather, and that's about 80,000 of the negative effect total on the February report. Notwithstanding that, so what do you see if you take a step back overall? There are a number of indicators that suggest a degree of stability, but the thing that I think good number of people on the committee are concerned about is just the very, very low level of job creation. If you adjust what has been the trend job creation over the past, let's say, 6 months, if you adjust that for what we think, our staff thinks, is the overstatement due to overcounting, effectively there's zero net job creation in the private sector. But actually that looks like that's about what the economy needs in terms of dealing with very, very low, non-existent, really, growth in the labor force, which, of course, we've never had in our history. So you've got a sort of a zero employment growth equilibrium. Now that's balance, okay, but you know, I would say it does have a feel of downside risk, and it's not kind of a really comfortable balance. So you know, we look at that, we see it, we get it, and I mean, everybody understands the arithmetic, and that's you can say the break even is zero, but nonetheless, it's something we're watching carefully, and you know, are concerned about. But ultimately, though, you can argue that it's a consequence of deliberate policy, which is really the changes to immigration. That's the biggest factor there, and but nonetheless, something we watch carefully. Andrew. Thanks, Chair Powell. The economy's experienced a series of supply shocks in the last few years, COVID, tariffs, 2 oil price shocks. Do you think that is bad luck, or has something changed in the world that makes supply shocks more common, and does the central bank need to start taking account of the risk of supply shocks as a more common problem? You know, we did go through a long period where the shocks were all demand shocks, and you know, so we've had a lot of practice thinking about supply shocks in the last 4 or 5 years, for sure. And it's just a very different thing, and a much more difficult thing, because it does immediately raise the question of tension between the two parts of our mandate. But, you know, has the world changed? I mean, COVID is a one-time thing, right?
this energy supply shock is a one-time thing. It's not because of some broad tendency or anything, I don't think. And you know, the oil shock with Ukraine was also a consequence of military action. So I don't know that the world has changed in a way that there'll be more supply shocks. But you know, there's people have written that paper and that speech a number of times. A number of people have tried to make the case that is the case. And in fact, we have seen more supply shocks in the last 5 years than we've seen in many years before that. It's a fact. Okay. You said last year that the Fed was reviewing its communication strategies, including the SEP, as part of its framework review. Whatever happened to that? And I have like 5 follow-ups to that, but you know, I guess, you know, what would you change about Fed communications if you had the time? Thanks. What happened about that was not much, and I'll tell you why. So, you know, we looked carefully at many aspects of the SEP and of our communications, and there weren't any ideas that had very broad support on the committee. And you don't want to make a change to your communications unless you have the committee behind that. So we didn't really make any changes on that. I had hoped that they had some things that I wanted to do, but they didn't attract broad support, and we'd already made all the changes we made to the framework. That was a critical thing. So we didn't. And I wish we had been able to do some things, but we didn't. So maybe the next chair will take a look. I'm sure he will. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. The minutes show in January some members of the committee wanted to include a two-sided guidance on policy. Was that discussed today? And given the rise in the inflation expectations, how much support for a two-sided policy warning would there be? So it did come up today. The policy that the possibility rather that our next move might be an increase did come up at the meeting, as it did at the last meeting. The vast majority of participants don't see that as their base case, and of course we don't take things off the table. But you correctly characterized, what was in the minutes that several participants indicated, and something very much like that conversation did happen. What was your second question, though? I was just one question there, but follow-up would be, there are a lot of goods besides oil that are trapped in the Strait right now, and a lot of supply chains getting snarled. How much concern do you have about whether, if this becomes an inflation problem beyond just oil, whether there's anything you can do about it or would do about it, given the efficacies of monetary policy? You can worry about other commodities. You can worry about all of the ways that oil-related commodities go into manufacturing and that kind of thing. The truth is it's completely out of our hands, and we just, like everybody else, we have to just wait and see what happens. And it'll come down to how long, the current situation lasts, and then what are the effects on prices, and then how do consumers react and that kind of thing. Really, I wouldn't speculate in any way, and there's really not a lot we can do other than kind of watch and see. Maria Luisa. Afternoon, Chair Powell. Maria Luisa Capurro with Bloomberg News. I wanted to ask you, you've said longer-term measures of inflation expectations reflect confidence that the Fed will get back to its 2% goal, but there are some colleagues of yours who have pointed to higher dispersion in household service, in business services as well. So, and that they take as a signal that inflation expectations may be less sticky than in the past. I'm wondering if there was a discussion around that at this meeting across the committee, and what were the views of what is the state of inflation expectations and the risks from higher oil and gas prices. So at this meeting, I mean, a number of people mentioned and staff briefed on short-term expectations having moved up quite a lot for reasons we understand well. But long-term expectations, you can always find one that's troubling or some aspect of one that's troubling, but ultimately, right through this whole period, the
overwhelming majority of the things we look to, including markets, including surveys of the public and also of forecasters, they've all been pretty solid on longer-term inflation expectations being right where they need to be, consistent with 2%. So that continues to be the case. We didn't have a lot of conversation about that. I think everyone does agree that we'll be watching those extremely carefully as we see the effects of the price increases come through from the conflict. And still on how the discussion went across the committee, before coming to this meeting, there were some members who were discussing the risks of a slowdown in growth at a time of where inflation remains high. It really doesn't seem that most members are penciling in a slowdown in growth. No. But has there been any discussion of the risks of stagflation at this point? So people actually wrote up their growth forecast by a tenth, and I think that's probably to do with just growing confidence in productivity. But sorry, and your second question was just. If there have been any discussions about the risk of stagflation scenario. Yeah, so as I mentioned, there's tension between the two goals, right? The upward risk for inflation and downward risk for employment. So, and that puts us in a different situation. When we use the term stagflation, I always have to point out that was a 1970s term at a time when unemployment was in double figures and inflation was really high and the misery index was super high. Add them together, you get the misery index. And that's not the case right now. We actually have unemployment really close to longer run normal, and we have inflation that's 1 percentage point above that. So calling that stagflation, it's not. I would reserve the term stagflation for a much more serious set of circumstances. That is not the situation we're in. What we have is some tension between the goals, and we're trying to manage our way through it. It's a very difficult situation, but it's nothing like what they faced in the 1970s, and I reserve stagflation for that, the word for that period. Maybe that's just me. Elizabeth. Thanks so much. Elizabeth Schulze with ABC News. President Trump says that oil prices and overall inflation will go down very rapidly as soon as the war ends. Do you agree with that? I don't have a forecast on that. When we're thinking about the impact on American households, as you know, they've been facing these higher prices for years. They've seen an almost $1 increase in gas. How worried are you about households, especially lower income families, being able to afford those price hikes? And should people be bracing for higher costs, including for food now? We don't know how big these effects are going to be, and I don't want to characterize them in any way. Of course, people are already seeing gas prices. Gas prices are up almost $1 a gallon. We hope that isn't for a long period of time, and of course people will feel that, but I don't want to speculate about what that might mean, because honestly that would sound like I have some idea of what's actually going to happen, and I don't think anybody really does. We're going to see how this works out, and I just would leave it at that. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. I just wanted to ask, for purposes of the next meeting, how the Middle East war develops between now and then, how are you thinking about what might guide action at your next meeting? I mean, if we have oil prices, above $100 a barrel the entire time until the next meeting, is that going to change your wait and see stance? Like, what would lead you all to move, or are you on hold pretty indefinitely? We'll have to wait and see. I mean, we always say we're going to learn more by the next meeting, and usually we do, but in this case we're going to learn a lot, because we're going to learn 6 weeks to the day till the next meeting, and we're going to see whether what happens is it's going to be very important for the way the economy looks and the way the outlook evolves with what happens in the Middle East. That's going to be a big factor, and we'll know that then. I don't know how it's going to affect our thinking. I really don't. And we did talk about alternative scenarios a little bit, but it's just, I wouldn't bring that in here. It's very uncertain, and I just want
just remember that we don't know, and we shouldn't assume it's going to be one thing or another. We're going to see. So is it a matter of you don't know how the situation itself is going to evolve, or even if things remain as they are, the economy could still remain relatively durable in face of them? Yeah, that's true too. No, I mean, the U.S. economy has just, made it's been strong through a whole bunch of challenges. I mean, if you go back to 2023 when we raised rates a lot in 22 and 23, and close to 100% of economists called for a recession, which didn't happen. In fact, 2023 was a really strong year. So the U.S. economy has really been just doing pretty well through a lot of significant challenges over the past few years. It's been amazing to see. And I don't know what's going to happen in the next intermeeting cycle, and I don't know what's going to happen in the Middle East. I wouldn't want to speculate. Hi, Chair Powell. Thanks for taking our questions. What makes you so certain that tariff-related price increases will be a one-time effect? I don't think we've seen you since the Supreme Court tariff decision, and it's pretty clear that none of us know what the extent of the tariff shock will be as the administration moves to replace some of the tariffs that were overturned. So I suppose I'm curious, what would make you question this certainty that tariffs are going to be a one-time price effect? Well, I would not at all use the word certain about my views on that. I'm not certain. I'm uncertain. But just if you think about what it is, it's a one-time increase in the price of a good, right? And what inflation is ongoing increases in prices this year, next year, the year after. That's what inflation is. It's not a one-time price increase. There's a very, very big difference. The public doesn't really focus on that, but that's the difference. And tariffs should be in theory, unless they cause people to start expecting still more tariffs the next year and still more tariffs the next year, they should be a classic one-time thing. People say the same thing traditionally about an energy price spike, because traditionally prices go up and they come back down. And by the time monetary policy would react, it would be over. So I don't have tons of confidence on that. I mean, I think that the theory is probably right, but as usual, the time it takes to get all the way through the economy is just very uncertain. And we found that coming out of COVID, that the inflation did go away, and largely for the reasons we thought it would, but it took 2 years longer than we thought. So I think we have to be humble about knowing how long it will take for tariffs to go all the way through the economy. And so what we've been doing, as our staff's been doing, it's very interesting. They started off with just an estimate because there wasn't a real history, and then they've built, based on the history that they're seeing of tariffs coming through into prices, they can now have an arc. And for all the tariffs, they can say, well, so we have, I think, a slightly more confidence that we will see tariff inflation coming down, not prices, but you won't see further increases. And we should start seeing that more and more in the middle parts of the year. We do expect that. Now, you're also right, though, that the level of tariffs came down fairly meaningfully in the wake of the court decision. But the administration said they're going to move they're going to get that rate right back up to where it was. So, and we assume that they'll do that over time. So that's how we think about it. Thank you. Chris Rugaber. Hi, thank you. Chris Rugaber at Associated Press. You talked about the shortcomings of the SCP in this environment. I wanted to ask about, or throw in an additional thing, which is the fact that it's happening before transition. Is there still some value, perhaps, in the public knowing what other Fed officials are thinking, the ones who will stay on for the rest of the year and beyond? And does that even handicap your successor in any way? Well, just in terms of having a whole committee expressing its views, is that something that locks them in for the rest of the year? No. We never. The SEP is never. People are more than happy to change their SEP dots. They're no way bound by them. It's your opinion at a moment in time, which can change based on events. Sometimes very quickly.
So it never locks people in. People are more than happy to be proven wrong in either direction. And so I just think we do it. And, I mentioned this was a time when it's very hard to do it. During the pandemic, we actually took one meeting off, I think. But we don't like to do that just because it's hard to do. We should just keep doing it. But I just would say for this one, though, I think it's even more than usual good to take the forecast with a grain of salt because subject to just very high levels of uncertainty. Brian. Hi, Chair Powell. Brian Chung with NBC News. So you mentioned at the beginning of this conversation that you're well aware of the history of inflation running above target. It seems like that might be what's underpinning the affordability problem that we're hearing a lot about on Main Street. Are there any signs to you that that's impacting the psychology of the consumer, especially given that they're a big driver of overall economic activity? I'm not sure what that's all about, but I'll tell you what I think and what we see in surveys, and that is, there were big price increases all around the world, by the way, everywhere in countries like the United States had basically the same kind of thing. It was a global inflation coming out. Morgonen börjar precis som vanligt. Jag tycker bara att det have been going up in the United States now for 3 years, roughly, but people are not feeling good about it yet, and it will take some years of positive, real earning gains for people to feel good again, we think. But you're right. But when you talk to people, they do feel squeezed, and there are areas where prices are still going up, like insurance. Various different kinds of insurance are getting more and more expensive, and that's just catching up really from inflationary pressures that take a while to get to into the price. So we take it very seriously. We don't dismiss it at all. It's a very real thing from the standpoint of what people are experiencing, and what it does for us is makes us even more committed, if that's possible, to getting inflation back to 2% on a sustained basis. How does the Fed's independence play into the ability to address affordability? Well, independence is what allows us to do our jobs, and stable prices is half of our mandate. It's one of our 2 mandates, maximum employment being the other. I mean, look at every advanced economy that looks anything like the United States, anywhere in the world, in a market economy, in a democracy, and you'll see, pretty much central bank independence that looks a lot like, in some cases, stronger than what we have. But it's critical that we have that so that we can do the things when we need to do them to preserve price stability. And it's an accepted standard practice, and I think has a lot of support, certainly in Congress, which is where our oversight is in Congress. And you see that among Democrats and Republicans in the House and the Senate. Richard. Hi, Chair Powell. Richard Escobedo at CBS News. Thanks for doing this. 2 questions. One, how high would oil prices and broader inflation have to go, and for how long, for the committee to consider hiking rates? And then secondly, diesel prices are rising faster than gas prices. How concerned are you that the increase in diesel might drive up food and goods prices and lead to broader inflation? Yeah, I'm not going to give you an example or specific answer on the first question. We're prepared to do what needs to be done, but I wouldn't want to hypothesize about what that might be. In terms of diesel prices. So your question there is, are we concerned about it? I mean, how concerned, and whether or not it will drive up, the cost of food and other goods that really rely on it to So move I think across the country. it's a more general concern than that. It's diesel prices because that's transportation of food and things like that. There are just lots of ways that oil and derivatives of oil get into the production and transportation of many, many things. So, and those, there are big effects in headline inflation, but things like that leak into core as well. And the effects may not be as big, but they're quite real and they're material. So we are aware of that and we're watching it, but we're right at the beginning of this, and we don't know how big we just don't know how big this will be and how long it lasts. It may or may not be something that really makes a big imprint on the U.S. economy. We're just going to have to wait and see. Thank you. Archie, for the last question.
Thanks very much. Just to sort of stare into the future for a little bit, I was looking at the longer run bits of the SEP and noticed that the growth estimate had been revised up a good chunk from 1.8 to 2, and the kind of long-term Fed funds rate as well. It'd be great just to hear, is that AI productivity or what's going on there exactly? Yeah, I think it's just productivity. You know, we actually started seeing meaningfully higher productivity some years ago, 4 years ago, 5 years ago, and that's not because of, you know, generative AI. We won't know for years what it's really due to, but it could be due to the kind of things that people did during the pandemic to economize and somehow become more productive because there was an incredible labor shortage. But I think economic forecasters are very skeptical of periods of high productivity because they're so rare and they're often revised away. And for many of us, I never thought I'd see this many years of really high productivity, and by the way, expect it to continue. And we haven't really started to see the effects of generative AI, and that should certainly contribute to that. So it's quite unusual, and it's this is the higher productivity is the thing that allows incomes to rise over time. And so it's a great thing. Was that your question? Yeah, no, I was just curious what lay behind that. And just briefly on that as well to finish up, you hear the argument a lot, this is a sort of disinflationary story, and if you believe that productivity thing, that should also weigh down inflation over time, maybe then kind of pull down where rates end up. Do you kind of agree with that line of thinking, or do you think that's not how you should think about where the rates I think you have to be cautious about that, in particular if you're talking about AI, about generative AI. So remember, in the short term, what's happening is we're building data centers everywhere, and that's actually putting pressure on all kinds of goods and services that go into building these things. So that's actually probably pushing inflation up at the margin. In addition, it probably raises the neutral rate. So in the near term, you're not looking at something that would immediately call for lower rates or that would be lowering inflation. Over time, though, sure, it can be if it's expanding potential output, which is what higher productivity does, then it actually can be. But I think it's an empirical question because it's really is the demand growing faster or slower than the supply side, and I think we just don't know that answer ex ante going in. We'll just have to wait and see. Thank you very much. Okej, då ska vi se här. Ja, Powell, okej. Väldigt försiktig. Vi ska in marknaden här, och han var ju lite orolig kring Iran och hur det kommer påverka inflationen och liknande. Inte för orolig ska jag inte påstå, men ändå skrämmer under marknaden lite. Jag drog en kik här, vi ser att Nasdaq och USA, men vi säljer ändå av en del i USA för tillfället, vi är nere 1% i Nasdaq, Dow Jones 1,40, S&P 1%, så sätt ändå lite skräck. Han pratar ändå om att man vet inte hur länge det här kriget kommer pågå. Kommer kriget pågå under en lång tid så kommer det absolut påverka inflationen och USAs ekonomi negativt. Kan det sluta tidigare, ja då kanske man inte får så stor påverkan. Så allting handlar liksom om hur länge den här konflikten pågår. Marknaden just nu ändå lite orolig över att det är mer åt det negativa hållet. Sälja av här, vi får se hur vi stänger, men skulle ändå säga en lite övervägande orolig Powell ändå, och se hur inflationen fortsätter, speciellt när vi fick de senaste rapporterna idag som är ganska hög inflation också. Så ja, men lite negativitet där ute nu. Får jag helt enkelt se hur den stänger för dagen sedan, men absolut lite negativitet i luften. Men där ska vi avrunda veckans webinar. Tack för alla som tunade in. Like gärna videon, prenumerera på kanalen. Uppskattar ert stöd mycket och att ni var här idag. Ni får det fint. Det här var Robin Omega och jag säger ciao.